It's deep, hard-hitting, insights straight from the corridors of political power. Factual and humorous. It's one-on-one. Ku NBS always koli inkwaniriza amacha agolunaku lwalero muna Uganda yonna gyosinzita okubanga otugoberera bitambula bitya gyoli eyo akalipagano k'ebidduka mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala kewazeemu keganye bannakibuga abantu tebazze nyunzikiddwanga bwe wakitegeera naku z'omwezi 24 omwezi gwe tulimu ogwokusatu omwaka 2020 wakayita ennaku mukaaga ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alangiridde ennaku 32 ez'okusoomozebwa tuli mu nnaku mukaaga ezisooka ku nnaku 32 bintu bingi ebikyuse ojja kwesanga abantu babadde wangala nabo oyinza okuwalirizibwa okusembera ebbali okuva gye bali obuyonjo nsonga nkulu okulabika ng'ogikulembeza mu kaseera kano ke tulimu akakatubagiro webukeeredde leero ng'omuwendo gw'Abannayuganda abalina ekirwadde kino ekya COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus gweyongedde abalala 8 baazuuliddwa nga balina obulwadde bwe bumu nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira Joseph Tamale mirundi tuli naye wano naye olembeera eriwo waliwo kibayita social distancing nkulengera bulengezi kati ebyo byonna byabwereere what matters in the ages is not what you do today, what you did 5 years ago. When you wanted to avoid the AIDS, it's not what you do today to become Mulokole today. What you did 5 years ago is what matters. I always tell people, when as a mass communicator, we use similes of ghetto. What do you get? If after your daughter, a school-going daughter falls pregnant and you advise her not to move with the bad boys. She's already pregnant. She's going to be sacked, dismissed from school. So what do you do? And you cannot increase the pregnancy. Certain things are done before. Prevention is better than cure. Ekirwadde kya coronavirus tukirabye nga kijja kyatandika ng'ennaku z'omwezi 3 China ne kijja Africa olwaleero naffe tuli kitundu ekinene ku bantu abalina ekizibu kino mukulembeze gwanga gye bujja kati nagenda kubayogerako eri bannayuganda omulundi ogwokuna wansi wa wiiki eno. Let me tell you, if you follow in an ambush bwenga tofudde you fight for another day. Did African leaders take a concern a China? Not only African leaders, even in Europe, even in America, they thought it was a Chinese problem. But if you study, not only ebintu bino, zendaba experts muzeyi babeera nabo. I doubt whether they are experts. Kubanga an expert finds the solutions. Abantu bano kye batamanyi bajereganya abamawulire. Bano ba so-called experts bayina kukolera ku media campaign. Okubulira abantu amawulire. Mass communicators and group psychologists be choosing a society. Bosoko kuyita ne bakolera program. How do you change society? How do you change the attitude of people? Because you study the two countries and their structures. Bulijomba gamba, China has developed faster than India. Why? Democracy. India has many educated people than the Chinese, but the Chinese are running a dictatorial regime. And efficiency and dictatorship bifanagana. But dictator bawera bakozi. Anti ochiringa fear ne respect. Sinze bwentuke waka abana bonna basirika. Nizo kanyuge bweru. Tomanyo baba kutyo baba kuteka mu kitiibwa. Ewange tubabira mwana wa kumulira nonga wende. Kakati is it respect your fear? Kakati a dictatorship erwanyisa nnyo. If it was they had started in America, Obama democracies is Europe, tebali solving ensonga eno very quickly as the Chinese. Chinese are solving partially and the world is locked down. Kubanga bo one buno bulwadde bw'obutunulira as a media expert. Nensasira nnyo ofono. Yofono mu by'obusiri byonna ayogera ssente bwe zijja is sidelined. You need media experts. Bano ba doctors bo bayamba. Who is an expert here? Tebakolangako na padule gondi tablet ya the duplicate. How many of our professors have patents? Nothing. A media, you call media experts to tell you. One,
your body, the structure, your structure. Democracies, do you believe if the president went to parliament, tough measures in parliament, a people's representative assembly? Nga president yamaze kwemeza kubabaka yiseba parliament. He had to go to cabinet ya controlling. Take it to parliament. Olabe. The outcome would be different because these are politicians. Kakati abazungu ne bajja bano. What's the economic impact? No, we are not talking about economic impact. Let the coffers be empty. We are talking about saving lives. Not business. Kati so tunulya mu economic. No gamba ndikakati today nabagamba nti mu Africa a law in Africa is like a cobweb. It only traps small insects like mosquitoes. The being goes through it. They tear it apart. In Europe, a law is a blind kid who doesn't know his parents. Ne yalikola limukwata. Ndikakati leta asasiki. Twabeera mu kiseera nga tetubuyina. Ennyonyi tezaggalibwa ebisaawe. You are looking at economic interests as a state. Kubaka na akawuka kaze kuba state. Nti once akawuka bwe kakuba state mu Africa, erwawo tuliyakiti. Why? Chikwata kuyo. You tell us tourism. The amount of money we are talking about tourism losses temuzogerangako. Bulijjo muzibba. Ze twakolanga. Kakati measures za akawuka kano tezijja mu piecemeals. Close the airport. Close all the borders once. They are all closed now. Yes. How many years? How many days? Several days in. Yes. Mugalirawo ddala. Kakati bakikoze a little too late. Yes. Kakati today, the second issue, there are allegations that ministers and most powerful people go to the airport and get their relatives from Gundi, quarantined areas. Really? But minister, kubanga obwongo bwabwe balowooza nti kino kimanyi privileges. I'm a minister, no disease temanyi minister. Mubajjeeyo. So bannayuganda omunnayuganda yasooka okukwatibwa obulwadde buno emyaka 36 amannya agasirikiddwa yali ava bweru. Tobimbuulire. Nga n'abalala bonna cases batulaga nti obulwadde baleese buleete. Bwe baba nga babuleese buleese waliwo loopholes ekisaawe zogezaho okulabika nti otunuulira. Do you have more modern machines than those at the Dubai airport? How could this man escape modern equipment here Dubai? If that man really came from Dubai, he would be Dubai experts here. Already we bali to confirm nti ebyuma byabwe ani yamuyisaawo. Nti ebyuma bya Dubai, hold on, nti ebyuma bya Dubai yajja kuba kitwala sawa mukaaga okuva Dubai. What is the reaction of a human being after identifying suspect number 1? Nti onaabulina. Ne babadde nabo. Reaction is babaleka ne bafuluma kati bakubireko mu ngalo. Be yali nabo kunyonyi. What punishments have been meted out to those people who man our immigration? Who owns these hotels ye babateka and at what's the cost? These are important questions for mass communicator. So hotels abachi. Ensonga gyogerako Tamale raises a concern. Nti ono bwaba yajjanga yajja n'obulwadde yajja n'abantu abalala. Oli ali bagambye ffe mu Baganda bw'oba oli emmere nga tulira kato tulya kato tukalira ku lulagala. Normally baleeta olulagala lutalina kituli lubeerako nnyo amakovu. A Muganda is allowed to leave people elders nga bali emmere on one important thing. Once you identify a snail, don't vomit, go out. Leka abalala bakole ki? Bali. Yes. What was the reaction of this immigration officer ng'amaze okulaba candidate number 1? Mwenna muggalewo mufulumu mbonna mubayole bakomewo. True. Olaba abantu mobu ogiraba ti mobu yajja omuntu ejjinja nti ono omuwala yazze kirowano. Yes. Why is it that the mob is reacting in a different way than the immigration officials? Lwaki tebagobwa? Do we see changes at the immigration department? Omuntu atwala mu hoteri ya munene gyatwala chances oba ngenda kusasula eri ewo munene ogenda kusasula $1. How were these hotels selected? The choice of the locations. A friend of mine rang me nankubira esimu nanga nze nvudde Norway nti bankwatidde wano gundi tosobola kunnyama konze how naye ndaba be bajjayo nti abo munnange tebategeera gwe gye wavudde mu nnyonyi gobadde tofollowinga bya Uganda ensi gy'ogenda kukyalamu you must follow
ebigikwatako gwe tebategedde nti bajja nti nabadde ffe baatugambye the moment you are not in, positive you just go through. Kakati embassies zaffe zikolaki? What you call embassies with ambassadors, their excellency, the ambassadors. Because abaganda balina olugero nti enkuba eryokanga neetonya netulaba ensiisa bwe zenkanya emyoyo. If you have a leaking roof then you go to fetch water osala essubi. Kakati kino kiri ku structure ne communication, mass communication. How do you communicate with the population? Kati bana abo be bakutte. A mafia gives you scant information if you are dealing with the mafia gang. Do you want to say that era mulimu ba mafia? Anti balaba mu ssente. By the time for abaganda measles tuzitya nnyo. Kasita omwana alwala measles, first thing you do avoid sex. Ewaka. Omulangira tebalinya kitanda ng'omulangira yazze. The reasoning with these baganda is to concentrate your efforts on treating it. This is when a woman calls her co-wife. Jango janjaba omwana we ayinza okufa n'olowooza kuba amanyi eri gye bali mu ddwaliro gye bajanjaba omwana teri sex. True. Kakati if you think in terms of money nti abantu bayingire mu Uganda nga tubatwala mu isolation centers woteeri z'abaki. Two, where's the details? But the mafia gives you country information. Why? Omusajja ono what is his traveling arrangement? Yavawa. And history. Is he a regular traveler? Yavawa and his passport is clear. Tell us the details. Give us the details. Do you want this information to be given to the public? Anti katutegere yalina baki. Kubanga baba abakwatira ku kintu kimu. Tekiri mu interest ya mulwadde kuma bimukwatako Tamale. Incubation period ya nnaku 14 local them in 14 days. No. This is a new virus that changes. Ziyinza okusukkamu. You must apply tough measures. Nti tubanoonya bonna be yabadde nabo. Kunyonyi. Kakati ne nkugamba nti look what they think. May I respect educated people. What's that? Abatali baawano. Abaawano sirabamu. George Gonde waliwo omusajja bamuli bamuyita George John Major, British Prime Minister. Yali wa senior yafu yasoma by correspondence. Nawadde etteeka gye yasomera never allow anybody to peruse through my academic papers. Yafuna omukazi omukadde n'amuweerera by correspondence. Naye bwe baamunyigiriza ennyala academic papers ze, Major yagamba nti I've never been impressed by a British professor. Mukoze eki? Mwina NASA? Wagenda ku mwezi. What have you done? Kati an American professor came here and met the president. Because he didn't go through the mafia chain muherif n'amulaba, the professor has produced results. This is an American professor. Kachita amalako. Muzita mutya? Sanitizers. Yes. Kinzijukisa sanitary master. Nga tukyali mu primary wabeerangawo sanitary master. Tabeera radio balwaki. Tugenda kwogera ku nsonga ya sanitizer. Tugenda kituuka. Nti omusajja yazze n'abagamba professor. All of the sanitizers you are using here are bacteria killers. We are going to look at the sanitizer. Yes. Bano ba experts ba present babadde bakyogedde before this professor comes here. Because we are faced with a virus. Yeah, this is a virus killer. You are using sanitizers that kill bacteria. Katubakubireko mu ngalo. NBS always specially we bali kubanga okyatugoberera NBS one on one. Mukulembeze gwanga yayogeddeko gye tuli ku lunaku lwa Sunday naye wazisa bannayuganda okutambulira mu mmotoka eza lukale. Poliisi olunaku lwajjo yayisiza ekiragiro eri abapoliisi eri abasirikale ba poliisi okuteeka mu nkola ebimu ku ebyo ebiruubirirwa kuuma abantu nga balamu social distancing, okwewala omugotteko n'ebirala. Twogera bino takisi zitambuza abantu mu kifo kye 14 zitambuza 8 omutto mugutuulako 2. I'm a mass communicator, let me tell you. I'm a mass communicator. I'm a change agent. You see, the first problem, people believe, example ya walaji. The moment your target group believes you are helping them, not you are helping yourself, not them, they are reluctant. You must impart this information with clarity. Is Museveni helping himself? Is he telling you to raise revenue, or is he telling you how to survive? How to survive in a crisis? Yes, to save your lives. Where do you find the people, children, parents who are hidden?
kuba this is a teacher who is educated, omwana ne bakadde bamanyi gyali under this crisis. Kitegeeza the message has not percolated. Abazadde be balirumbye eki because you don't have any examination time. Teriyo. Why do you hide people's children? And what's the legal repercussion? We would have a law under this arrangement. If you divide this law, or you had to come here, yes. That's why I've told you that the dictatorial regimes handle these issues effectively. You want to assume that mumbera je tulimu tetwetaaga bya kuteesa nnyo. President ayina kuona mmeza n'agamba kyekino kibe. Yes. Kakati etakisi nze nkyalinze ekintu kimwe ezange zive ku luguudo. Ayina minister who has the largest fleet of buses ezize zikola ate zikola mu Western Uganda. The minister has a fleet of buses. Why? Mwe mutamanyi mu transport nti routes bus yeggulu tekola mbalala. Kituufu. Baziwa routes. Kati routes zaba president yalagira badde kamuru buses tebaze mu. Why? His routes had already been taken by the thieves. Why do you think a knowledgeable person achali medde mu wino achali medde wa? Why tuyina population ya facing obungi bagita double Z zenkolawo zendya. Double Z. Zenkolawo zendya. Omukazi ayina emitwalo 3 gyasuubuza ennyanya. Sitati home ne capital jajira mu 3 days. Yagatunulire okukosebwa kw'abantu bano. Nyina gye nabadde mu bitundu ebyenjawulo wandege yabwayise Katanga jjo nga nsinkana abantu bano. Ne bangamba Haji abantu batandise okudduka mu kibuga badda mu byalo. Kituufu. Ne bagamba ekituddusa si kutya kawuka, ekituddusa ekyokulya tewali. And it is how do we manage this situation as a nation? Anti kyenkubuulira nti bwe tuba tukola mass communication, we know the moment there is a problem, a question you cannot answer, campaign yebe efudde. Nti kasona amaloko ga nalyachi. Is the state providing this the answer to this? Isn't it high time it provided answers? Anti kyenkugamba nti kasolya ganti kubanga bali aba China te negotiating. That's why dictators solve problems. Nti Castro yalagira nti HIV sirim tie mandatory testing. Mobutu omusajja amubuuza wamawulire namugamba nti but this is a very rich country. Where do you have beggars everywhere? Fa abazungu tetusobola na kutambula nakanti ba beggars n'abayita ku kyeggula ewe ku dina olwamala okulya n'abasula mu national park. The issue was solved once and for all. Mobutu yayola ba beggars n'abateeka mu national park empologoma ne zibalya. Kakati eno ono Museveni muntu wa abantu. That's why he moves in piecemeals. The information singa yajja nti life and death. Tuyina ebibiina naddala twali copy from the Islamic faith. Islamic faith eyamba nnyo abanaku. Noyo gundi mutani wange Ham ayina Ham Foundation eyamba abantu. Can't this is a time when we can answer the question of Naliachi. I sat home Naliachi. Kubanga fe mu Baganda tuyina engero. Ekita atabaala kyekita n'asigaddeeka. Why was it coined that people were reluctant to be recruited into the army? Sigenda kufa. In fact, do you know why? Ndikati abantu bayingira nnyo mu magye. Si lack of employment. Balabye ku bakasirye eggwanga abakadde. Abagawangaaliddemu. Nagenda ne Semwogere mu 96 eggulu. I was an advisor to Semwogere at that time. Bwe yaleeta aba UPC ne muddukako. Owadipi. Nemugamba nti oleesa aba UPC bagenda tuttira obululu ate tebalina kibaleezi. I was very close to Semwogere by 96. Wadde close n'abantu. Wadde close ne Semwogere. Wadde ne close ne Tumukunde. Ewaabwe n'abagamba, watch this young man. Is one of the most intelligent people we have in this country. Semwogere yabagamba abeewaabwe. How old was I? Abazungu bajja wano to scouting for brainy people and they targeted me. All of these people batumukunde baani. Kakati nze nkugamba. Tamale waliwo ensonga enkulu. Abasiraamu twali badde katuyina welfare abagagga ne bawa. Zaka. Ne tutuula ku byalo ne tumanya ennyumba ya gundi ye rivalunebo. Tebalina kaakulya. Tebalina aki. Tamale nyina kye njagala okubuuza bwe tutambula mu bantu mali nawe gyoli. Abantu basiimye gavumenti egeri gyekuttemu ensonga eno okubawa amawulire okubasomesa mweyonje mugalewo amasomero n'ebifo by'olukale abantu tebalina
kubusabusa nti government ekoze bulungi. However, the big question is bantu baga government etugamba nnyo tukole bino naye yo government kiki etukoledde government gye tuwa omusolo government erina okutukuma government ekitaffe mu ggwanga lino abatalina mirimu abatalina kyakulya government weeyaayo. Mugende mubuuze ba professor ba psychology human behavior. Nze nabaga nti nze nsomesa the purposes. I have medical doctors, I have lawyers, I have psychologists, I have what? Se wange tumala gasoma n'omulogo gyali. Omwana nga omulogo gyali. Bwetutula wansi twemala. Kakati mubuuze ba psychologist. Psychologist yakugamba nti omuntu bw'amanyira omulimu omubi oba embeera embi gufuuka nnomu. Gwe basobola okuwa bodaboda ekiro ogivuge nga omuntu omuyisa mu lubigi. No. Do they search the passengers bagenda okuteekako? No. Oba ine nnyondo batayina. Atika butisi. Atika butisi. Abe wafenda batuuza ku kyalo nembaga nti do you know cameras gundi zino zina cameras. Inchi. Esimu. Why don't you start an arrangement where omusabaze bwajja mukube ekifaananyi mutegeere yani ani amututte. If amututte doesn't come back ono mumuyole. Police esobola okufuna ekifaananyi kye neekola ki? Banga nti gwe mirundi ebyo byoliko byammwe bya waggulu nnyo. Naye mbaga nti take the example of the taxi operators. Emmotoka bw'oba wakagiteka ku stage nga mpya weewulira. Naye ne weerabira naye erikaddiwako. Olowooza ode yajja mu taxi okwata ennamba ti asoose yatikka yava ku ki? Ku mbeera bw'etyo. Nti eyo wagireeta twalina omusajja nga muyita mitwalo nkaaga. Mitwalo nkaaga yali first chairman of Utoda. Mitwalo nkaaga yali former police officer. Mitwalo nkaaga ekyamutumisa mitwalo nkaaga yagula kamotoka mugongo gwambwa twabuyitanga mugongo gwambwa nga empya egula emitwalo nkaaga ne bamutuma mitwalo nkaaga kati emmotoka ziri ku miliyoni 8. Kakati gundi to solve a problem nti psychologist yakugamba owa boda era kwali ekizimbe bwe kikuba abantu era Paul nyini bawandiikawo abapya ekinnya bwe kittirayo abantu wansi ne kibaziika. Others come and offer to dig a deeper one. Emirambo bagisokoleyo. Are you answering the question, Tamale? No. Nti mind y'omuntu. Kakati Muna Uganda government emuyambe. Very good. Government yesoso kuba yennyini. Living. Ojiraba sevo. Coronavirus wipes out zino meka. $29 billion Africa GDP in 3 months. The governments are crumbling. Zizasoso kuba. 2. How can you help a disorganized group? It's only in Uganda where you don't have a vibrant stock exchange. Bobuzo omuntu n'abayigize n'obabuuza nti what is a stock exchange? Why? Ugandan companies are family companies. 2, they don't borrow money from people ogula shares. Abantu tebayinaamu mukono. Tebakimanyi. Nti I can buy, how does government collect money from people? Nga tepulintinze sente. I can buy, tuziyita butya. Treasury bills za Bank of Uganda za 3 months 90 days and so bula President Museveni bwagamba omuntu nti abo bawe oyo muwe sente bweziti bekweka. Tamale okimanyi nti Uganda tulina abantu tulina abantu abasaba mu kakadde akalamba Uganda nga ba refugees okuva Sudan okuva Congo ne mawanga amalala Uganda ebalabiridde ebbanga lyonna. Anti kakati Uganda erabirira ba refugees tasobola kuyamba abantu baayo abatalina kyakulya. Wawuliddeyo Red Cross Uganda Red Cross ngeyogera singe bududa yasoseeyo dda kubba bantu. We talk about the government that is mandated to protect the people. Abazungu be mubadde mubba kati effort yabwe eri kuba. In fact I remembered why the Americans batwala Australia ne New Zealand ne bakola ANZUS military treaty against Britain. Why? During the Second World War Bungereza yeje meri za yeza alizikuma Australia nejireko ndi mass of Japan nge meri zetagibwawo ewabo. That's why whenever the Americans go on war, the Australians also participate. Vietnam, Ludda wa yonna. Mubadde mujja sente. Economy yammwe ekubiddwa. Kitegeeza Uganda. Abantu bawadde obuyambi nabo bennyini. Mukulaba okukko Tamale. Mukulaba okukko. Olowooza government eri incapacitated. Teyina busobozi bulabirira bantu. What this government can do? Abatakyakola. Ate kakati mwadda mu private sector government eyina kiteyina na sayiro. Emisolo. Teyina sayiro. Tamale we talk about emisolo. Which emisolo you are talking about? Abantu bawe emisolo. Many of these people evade taxes.
temuyina silos. That's why I've written in my book God is power. Nti katonda kino yakirese to expose ngenkuba bwetonya. You don't have silos, you don't yayina tanks, fuel tanks at least nga zituma zake emyezi mukaaga temuyina. And in this newspaper they tell you that Kenya has impounded all the trucks, fuel trucks, transporting oil from Kenya to Rwanda and Uganda. Why? They were selling the fuel on the local market. Bali imbanti galagawa. They are demanding taxes. Ekitegeza amafuta galiwo. Amafuta mugenda gajja wate muyina silos mumwalije mpeke kugabira bantu temuyina fuel. Because for you believe in the East African Federation, free movement of people, free movement of services. Temusubirayo. There is no single soldier at the Motokola border. During a ministry mutwaina suicide masaka, tuyina Ichotera, Mukalitunsi, Kubuyambi, tuyina Sango Bay, tuyina Gonde, Sanje, and border. Katiwali muserikali nomu. Na ye, kakati fenda tukwatiddwa. Boba tuwaka drivers webanagamba. Ti Uganda cases zayo zirigundi sijja genda. Where do you get it going? Tamale omuntu waffe akulaba omuntu wa bulijjo abadde akola ng'afuna omutwalo gumu gy'akolera ne bamugamba tokyakola owa bodaboda abadde atwala abantu nga takyabatwala owa taxi abadde reportinga ssente economy yatandise dde okuzingama akole ki anti nkubuulidde nti tokibuleminga ku Museveni si ye yakireese naye nobody is to blame but someone has to take responsibility over the people Tamale era gwe kangubuulira Tamale obulwadde buyinza okujja mu makaago nga sigwa obuvunaanyizibwako buleeta abaana bo ne balwala bonna ojja kutuula mu nsondo ogambe sinze naleesa obulwadde olina obajjanjaba Amerika gyoyogerako kyeŋŋamba abaana bange olina okujjanjaba abaana kugamba nti nze seegeraageranya ku baana ba mugalaasi ewaffe ku kyalo. Why? By the time my mother could not read and write, Mugalasi's wife was a teacher of literature at Bulinda. The family is also okusoma. Sisobola kwegaregaranya ku baana ba Mapapula. By the time Mapapula was driving a Mercedes Benz, owning a coffee factory, my father could only afford a bicycle. Apart from being a very big land road. Takali lyaliwo. Ate bo tebaatundanga ffe tutunda. Naye ffe waffe tetutunze nakamu. Kakati nenkugamba nti nina family zengobya obugobi era omuntu omu yandulira mu State House nangamba mugamba ffe tubbye tie naye gwe ewamu waliyo balukoni mwatulako ku balukoni konze nedda ssebo ewamu wasimula ku motoka konze nedda ssebo naye nemugamba nti naye omanyi wakona nti gwe wakona kuba the vehicle you are driving now nze kati abaana bange balina okugula emmere n'ennyonyi oba bazzukulu bange because I'm moving very fast balina okukola ekisingako from a bicycle to where I am. Kakati mwe amawanga ge mukozesa as examples. Trump yabadde buli omwe gundi 10 is the largest economy. Our smallest economy, what can they offer? Yes, information need to avoid. Of course, tetugenda agamba government ewa abantu millioni 3 nga Trump yaba badde 10. Ne government ababaka ba parliament bakulembera Muhammad Sereko. Jo ne bagamba nti government ngeyita mbitongole byayo National Security Fund NSSF badize ku bantu sente umeme amasanyalazi botere bwerere National Water bigiwewo n'ebintu ebirala government birina mu omukono. Ne unyumba ka parliament okwogera ebyo. There are many stakeholders in Umeme, for example. The producers of electricity are different. The transporters transmitter is different. The distributor is different. But it's a national body. Kakati nayeja kugamba tinanga use diesel okuraninga gundi zino. Turbines nebirala byonna. Kakati ate ono takyalina ssente. Ezo zonna argument zibeerawo nti you get one different. Is Museveni telling you to raise revenue or is telling you to hide yourself to when I hide myself I might nizo kuona okufa corona Tamale nenfinja anti kyenkugamba nti ekyo kibalimye okuddamu nze nenkuwa solution we should go to welfare abasiraamu be babimanye nnyo. If the president uses his current structure to identify vulnerable families ezitasobola kuyimirirawo ebibuga tubigale, why should an Italian man be forced inside by the military? Tell me, here's the food, here's the money on his account. Kutaasa bulamu bwe. Lwaki bamuforcinga kuddayo? Nze nabeeranga mu State House bakuwa ssente buli mwaka ez'okugula engoye ez'okugenda mu winter. Saamu nga bazirya.
era waliwo president kweyembalasinga naga nti I don't want to move with the shabby people. Oyo tayambadde engoye za winter addeyo yeebake ye ng'akimanyi nti ono ye alowooza ti dola ze bamuwogula engoye za winter ayina problemu ze endala naye ye ono yaidentifinga naga nti ono mu winter agenda kufa. Why doesn't he have this wound? Nti tubawa sente naye teyazigula. Kakati the question is tuyamba Museveni kubanga all of these questions would be raised nga tuyamba Museveni. Museveni has happened only to be a good leader. Bannange waliwo kino na kino abaganda bagamba tizibula mukwate. When you are put in prison ne bakugamba nti bail you sent you raise them. Tamale muri mu mutima gokkiriza nti government erina kyesaana okukolera abantu. Naye tesobola. Lwaki tesobola? Anti ziriwa. What's this reserves? Tamale nzijukira mu myaka egy'ekyenda ddadda mabegako gavumenti era yali eno waliwo abantu bwe babakuŋŋaanyizanga ku miruka ne ku byalo abantu ne babawa akawunga enjala kiryankondwe eyajja abeeruweru babawa akawunga anti nkugambye nti akawunga ako nga kaabwe tubadde tusakira abazungu abadde batuwa ssente abatuwadde obuyambi they are fighting for their lives. That's what I've given you the example of Australia. To the British withdraw its garrison from Australia. Zideo zikuume ki? Ewa. And you see, omuddugavu kasita omugamba nti mpawo magombe gazza. In 32 days, because the president was tactful, by mentioning a month, abantu balirumiddwa 32 days. Ekyo yakikoze. Mu propaganda kikola bulungi nnyo. Singa bagambye mwezi. Bali yombi. Naye ennaku 32 bawuliranga ebbiri. Waliwo yagamba nti amasannyalaze tujja gafuna mu 36 egundi yagamba atya in 3 years abakwogerera mu myezi kyali badde kiwanvu nnyo 12 times 3 kiba kinene and multiply it by days. Ekyo kirungi nnyo kyeyakoze. President ng'agenda kwogerako njala tugende for a quick break Tamale. Mwami Museveni agenda kwogerako gye tuli gye ujjako leero bannayuganda balinde ki? Nze sibasulatinga ku president naye nze kyengamba nti mbadde njagala akatabo kange nakawandiika dda on how to handle disasters like this and how you fail. Nenkuwa the Walaji example. Nti Walaji bwe yajja mu Uganda banubbi be baali bamunywa. Abazungu bagenda okudiscoveringa nga buli mulwambo gwa munubbi guyina kiguwunya ne bamutuumawo jini mwe mwava ekigambo Walaji. Walaji akasa abantu bategeera nti Walaji wa kitalo akyusa ku bwongo ne batabuka. Walaji by 1923 there is a Nguli Act of 1923 by the colonialists. Walaji nafuuka ekizibu nga Walaji bamuburowingira mu Siki Forest. Walaji ali kugundi ku nsaalu. Walaji ali ludda waliwo n'ebijirasi bino babitanga kalabia ndoza kalebia. Kakati after fighting Walaji abazungu ne bakitegeera nti abaserikale be basinga omunywa. Who are arresting the brewers. Nga omulamuzi bamutwalira empty. Bamutwalira kintu kikalu bamazi. He cannot test on an illegality. Abazungu ne bagamba ne bayita ba mirundi ba mass communicators. Ne bagamba nti kati mukole kintu tudde ku persuasion. Leganye. Abantu basikiriza busikiriza. Governor n'agenda mu lukiiko lwa Buganda. N'abaga nti banenze wano gavumenti ya Buganda enyambe ku Walaji. Omusajja n'awaliko omukono. Walaji akola ki? Nti ayo ky'ekibumba. Afudde n'ekibumba ekiramu mumu waki. Governor could not answer. If I die with my political liver, what do you give me? Why the Muganda asked the governor? In Busoga, the colonialists found out the colonial government was spending a lot of money kukawumpuli ava mu mmese. And the Busoga refused to kill Mbeba. Colonial government yagamba buli aleeta omukira gw'emmese Busoga aleeta omukira gw'emmese Busoga n'okuteeka mu offer tuletugugula. Most of the churches and the schools in Busoga were constructed on mikira gya mmese money. Abantu sente ze bafunanga mu kufunda mikira mmese bafune mikira ate nga sigugwo omukira oguteeka mu offer tole religious leader n'akola ki n'agenda wa governor n'ajjayo sente. They tried to apply the same method e India. Abayindi baale yalinga emisota bagoba abazungu
abazungu ne batandika ogigula. Tuli ku NBS always tugenda kuba tumulamu katono akyatugoberera abamawulire tebabayita omukulembeze gwanga jogwako gye tuli kusaawa 10 ez'olunaku olwaleero byonna bigenda kubaawo omuwendo gw'abantu abalina obulwadde bwa COVID-19 mu nsi yonna bali 35,000 omutwalo gumu 12,000 n'okusoba bamaze okuttibwa ekirwadde kyekimu kino. Semazinga Africa amawanga 45 mu Africa makakafu nti galina obulwadde bwe bumbuno. Gwe munnayuganda bw'olaba embeera gy'otategeera bulungi nnyo osobola okutegeeza minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu, osobola okuba ku ssimu 0800 ye nnamba eyo 0800 ate no si yakusasulira 0800 ojja kuba ofunako ebyo. Bwe nnyingira mu kakati kyenkubuuza omuntu akwatiddwa ssenyiga mu kibuga addayo atya ewuwe kwa mu takisi bamukkirizamu akolera tebamukkirizamu. I got an example mukazi wange yageza okuziika embaale kakati ngaali alagike ku gundi ku nfuufu n'emuvuwa n'atandika okwasamula mukyala we n'ayasamula baagambye nti bamulekeyo nembaga emmotoka yange bano bwe baba bagivaamu jangu bwomu. What if it was not mine? Mukazi we yakubye emyasi mu taxi ne bamufulumya. Nabagenda nti kamunye yange ereete mukazi wange yekka mufune entambula endala. Ensi weetuusaawo. Kakati president ne bwawera taxi bw'oba yagala okwenze bwe mba njagala okulya amasaali gange nga ndage waffe kaliisizo I drive my Mercedes Benz. Obalageko. Abavuuka b'ewaffe ekyotera abakozi b'amagendo tewali kika kya mmotoka kye batagula okujjako Benz tetundika mangu. Ne baba taxi bagiyita nti nazaalawo tekonebwa kataala aba Benz tetubbanga na butaala nti ngende wakiseka ngula akataala ka Benz nti Benz ndi akataala kankamaakinge ku ndabirwamu kakati president simanyi nti akimanyi bajja bakidemonstratingire bana ba traffic nti emmotoka zino zibayitirizaki emmotoka zibayitiriza enseene ne baziyitaani ezive Masaka ezo baziyitaani drone emmotoka zino entono Ipsam yes najigulira omuntu nga mpya naginkanyugira ngenda kusubula nseenene kakati Ipsam ziri nnyo Masaka waayi omanyi nti Ipsam eyo egenda mu abantu 16 ekola taxi 16 bajja mulyalo kamenyejezi si ya taxi do you believe nti omuntu oyo eyenyiga mu eyo emmotoka babeeremu 14 ayinawo alternative endala kitegeeza ne banawera taxi ne bus bajja tambulira mwezi bana Uganda bakugamba mbatunuulira nti boda tewali yasoma transport wano. I was invited to Nairobi nga abatakisi bagenda kukola ku tteeka eri bakwatako boda eriko PSV is it a passenger service vehicle who eats this money? Insurance eri kuwa boda ngulu katubale okumulamu bwe tudda tugenda kutunulira omuzungu professor eyajja wano bamuyita nnyo professor wa speaker Kadaga gwe bagamba nti yajja n'eddagala tugenda kubanga tudda n'ebirala bingi ku NBS Always. It's deep, hard hitting.